Again this year, the Pope celebrated Ash Wednesday on the Aventine Hill in Rome. As per tradition, the Mass began here in the Basilica of St. Anselm with the penitential act. Afterward, Pope Francis walked to the Basilica of St. Sabina nearby. It is a short but meaningful procession, symbolizing the Lenten journey beginning on this day. During his homily, the Pope said human beings are dust, but dust infinitely valuable in the eyes of God. That, he said, is the meaning of Lent. Perché la Quaresima non è il tempo per riversare sulla gente inutili moralismi, ma per riconoscere che le nostre misere ceneri sono amate da Dio. È tempo di grazia per accogliere lo sguardo d'amore di Dio su di noi e così guardati cambiare vita. To change our lives means also to acknowledge our call to fulfill God's dream of loving, said Pope Francis. Se vivo solo per portare a casa un po' di soldi e divertirmi, per cercare un po' di prestigio, fare un po' di carriera, vivo di polvere. Se giudico male la vita solo perché non sono tenuto in sufficiente considerazione o non ricevo dagli altri quello che credo di meritare, resto ancora a guardare la polvere. That's why the Pope explained there are two paths from which to choose. One goes from dust to life and requires contemplating Christ. The other path leads from life to dust, when we reduce life to the ashes of selfishness and death. C'è tanta polvere che sporca l'amore e abbruttisce la vita. Anche nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo lasciato depositare tanta polvere, la polvere della mondanità. Quante volte predichiamo una cosa e ne facciamo un'altra? Quante volte ci mostriamo buoni fuori e coviamo rancori dentro? Quanta doppiezza abbiamo nel cuore. È polvere che sporca, cenere che soffoca il fuoco dell'amore. After the homily came the imposition of the ashes. The Pope was the first to receive them from Cardinal Joseph Bromko, who has the Basilica as his titular church. Then Pope Francis imposed the ashes on others. This ceremony marks the beginning of this year's Lenten season. Pope Francis invites Christians to take advantage of this time to shake off spiritual sluggishness.